Confirmed case arrived in the Philippines from Wuhan, China. Has tested positive for the novel coronavirus. Nagdeklara na ng state of calamity sa buong bansa. Public health emergency ang Pangulo. 10 bagong kaso ng COVID-19. 104 na po na. 184 na panibagong kaso ng COVID-19. Pinag-aaralan na po na magpatupad ng tinatawag na lockdown. Lockdown in some areas. Domestic air and domestic sea travel shall be suspended. 2 years into the pandemic, the entire world was put in an abrupt halt. A complete stop. A phrase racing fanatics, especially riders, are not ready to hear. And now, we will witness the comeback of the premier drag racing league, NGO Philippines, a nationwide competition for who would be the next PCC Master drag racing champion. Ngayon lang nangyari to. Tagal-tagal lang karera. Ganong karami. Sobrang exciting talaga nitong palaro na to eh. Biro mo, 96 participant. History kasi madami kang tatalunin bago ka mapunta sa top sa podium. Wala pang nakagawa nito na nagpalaro. Napakadami. 96. Sobrang daming malalakas. Lalo ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao, nandito. Luzon, Visayas, Mindanao. Iba't ibang lugar. Lugar ang makakalaban namin. Luzon, Visayas, Mindanao. Dumayo rin, galing Iloilo. Mga taga Visayas, may mga dayo, Gimaras, Iloilo. Baka mamaya, gulatin din tayo yan. George Ramos, from Mindanao. Taga Visayas, sa Iloilo, tsaka Gimaras. Gusto namin subukan kung makakaya din po ba namin sabayan yung taga Manila. Walang mahina. Lahat malalakas. Lahat ng sumasali dito sa legal race, malakas. Ito talaga nagkakasubukan sa 201. Magandang palaro ng NGO sa kategory ng PCC. Oo, talagang lulusot ka sa butas ng karayom. The best talaga NGO. Pagdating sa palaro, NGO number 1. Mas safe dito sa legal. Dugot pawis nila para lang mapalakas yung mga motor. Digmaan eh. Wala, nagkakaiba na lang yan, sa tono-tono na lang. Kailangan maingat ka. Isang pagkakamali mo lang, pwede kang mawala lahat ng pinagpagura mo. "2018 gave birth to the most prestigious drag racing event in the Philippines. It started out as a race with a handful of underground elites in drag racing, and support coming from local communities
and enthusiast alike. Now, almost 1,000 in attendance from Luzon, Visayas, and Mindanao. If in case you don't know the meaning of passion, here it is, rolling in front of you. With hard work and dedication. This is the true passion for racing. In this leg of NGO Philippines, the action will take place for the first time in Batangas Racing Circuit. It is 106 kilometers away from Manila, the only legal racetrack in southern part of Luzon. The first ever race held by NGO in a legal racetrack. For almost 2 years, everything we know, everything we do, changed. People were introduced by what we call new normal. Due to COVID threat, NGO Philippines stopped organizing drag racing. And for the first time, after almost 2 years, racing is now finally back. Racing is a matter of spirit, not strength. When the world was hit by the pandemic, no races were held, but the racing team's spirit for racing never lost. It is their passion to build a powerful engine and race it 201 meters across the drag strip. They are living proof that indeed racing never stops. In this short documentary, we will learn about a certain category in NGO Philippines drag racing. In this category, the mechanic can make little modification, but make these machines run way past their limit. A category that all engines are equal, for they have a set of rules to follow. Lastly, it is a must-watch, for it will be a battle for honor, respect, and the title of being the PCC Master.
PCC is pork carb CDI. Isa sa pinakamahirap palakasin na ginagamitan talaga ng talento. Madali siyang sabihin na madali lang kasi head lang gagalawin. Pero hindi. Ang daming sikreto, pagalingan mag-port, pagalingan mag-timing, pagalingan magsalansan ng transmission. Higit sa lahat sa tono. Bali, bumalik lang ako ngayon sa PCC kasi tumutok talaga ako sa 25G. Nahirapan man ako kaso talagang pinaghandaan eh. Talagang tutok, tiyaga, Manila to Batangas o Manila to Quezon para lang mag-testing ng maayos. Nakuha natin ng oras, top speed dito, pero mahirap. Klima lang, magbabago na ang takbo. Kaya ang hirap, mahirap. So what is PCC? How is it different from 25G? Let's find out from the mechanics and riders. Sa spec naman ng PCC, normal lang. Port, carb, pipe, CDI, valve spring, bearing, gearing. Yun lang ang madalas naman set eh. Ikaw na lang bahala kung paano mo siya mapapatunin. Kasi sa PCC, dito masusubukan yung galing ng mekaniko. Sa pagtutuno, kaya kailangan dapat mo siyang tutukan. Oras, araw. Nandito yung challenge. Talagang susubukin ng rider tsaka ang mekaniko eh. Marami kayong manlalaro. Kasi once na marami kayong manlalaro, mas lalo kang matcha-challenge. Kasi mas marami matutulin, mas lalo kang magpupursige para tumulin ka rin. Racing is a combination of tuner, rider skills, and technology. Lalo't kami, malayo pa kami. Eh, wala rin kami mapagtestingan. Hirap kami mag-tono. Palaisipan. Katulad namin, yung bago dumating sa amin yung technology ng category ng PCC, matagal, nagawa na nila, bago pa namin magawa. For a motorsport competition, having the latest technology on your machine is always being a step ahead. This plays a key factor of why some racing teams are unable to rise to the top. Winning an NGO would dictate who has the best technology, one that actually wins a championship. Port carb CDI. PCC, isa siyang category na halos malapit na rin siya sa 25G. Pwede ka mag-gear, then clutch spring, port. Mga sikreto sa head, pwede mong gawin. Bawal mo nga lang siya mga i-lighten. Tapos konting recipe kung paano mo siya gagawin para mapatulin. V-tuning is one of many veteran tuners in drag racing. From illegal racing days and now on NGO and other drag league, V-tuning has been making noise and podium finishes. A prospect for being a PCC Master. Nainganyo kasi ako sumali sa PCC kasi bukod sa nakakatuwa siya, halos hindi rin ganun kalaki yung gastos. Tapos, sobrang dami rin umi-entry, talagang pag-iisipan mo rin maayos kung paano mo siya patutulinin. Lumaro kasi ako ng Cebu for the past 2 years din, nahinto. Then bumalik ulit ako nitong nakaraang taon, pandemic. Halos 1 taon pa lang ulit. Kahit pa paano ay nakapagpa-champion na rin sa DRP, then placer sa ibang palaro. Ngayon, titignan natin kung papala rin tayo ngayon dito sa NGO. Sobrang tutulin nila lahat. Hindi rin sila biro. Isang pagkakamali mo lang, pwede kang mawala lahat ng pinagpagura mo. Kaya kailangan focus din yung mekaniko at saka rider dun sa palaro din talaga. Kailangan din talaga ng swerte, tapos focus din talaga dun sa ilaw para manalo. Kasi minsan malakas nga makina mo, kung mahuli ka naman ng take-off, hindi mo na rin naaabutan.
Hindi madaling magpalakas ng PCC kasi hindi naman porket pinort mo siya, lalakas na rin siya kagad. Talagang himay-himayin mo rin magmula sa transmission, then kung paano rin sasabihin ng rider para makapag-adjust. Konti-konti hanggang maabot natin talaga yung tinatarget natin na oras at makapwesto tayo. There's a lot of new faces in the PCC category. Some of them are returning to drag racing, not just because they miss it, but also on how NGO Philippines raised the standards of motorcycle drag racing. Lahat, gagawin mo talaga eh. Kung saan ka magmamatch, kung saan lalakas, pagka humina, balik ka uli sa lahat eh. Kahit na pagod, puyat, gastos. Nakakainganyo eh, dahil stock lahat talos ng pyesa. Noong una, medyo akala namin okay eh. Ngayon, paglipat namin ng racetrack, nag-iba na naman yung tono. Bago-bago, medyo lalaroin mo rin. Titignan mo kung makakapag-adjust ka pa uli, talagang lulusot ka sa butas ng karayom. Lahat kasi rito talaga naglaan ng oras para sa pagtotono. The newcomers knew they are racing with the top performing teams, or what we call the Masters of PCC. They just want to experience a high level of drag racing, given that their chance of winning is close to zero. Kaya po ako sumali sa PCC, gusto ko po ma-experience, sumali na legal. First time po namin mapunta rito, NGO. Isang malaking event pa. Wala pa ako nasasali ang ibang event. Yung dito lang, NGO. Hindi rin basta-basta kasi mahirap din. Ang dahil malalakas. Kahit anong lakas ng motor mo, kung may mas veterano sa'yo, mahirapan ka talaga. Tono, kondisyon, malakas loob na rider, saka malakas din ang makina. Sa tono namin sa Pasita, ang layo pagdating dito. Nag-adjust kami. Baguhan lang naman kasi kaming gumagawa sa Pangasinan. Subok lang ng subok hanggang sa makakuha ng tamang takbo. Sa pagpuport kasi, yun nga, baguhan pa lang. Kumukuha pa lang ng tamang idea rin. Racing does not necessarily mean you're only fighting other teams for the podium. It is also good for gathering new racing technologies or ideas. 2 taon pa lang ako lumalaro ng PCC. Dati nakakakuha naman, nakapag-champion naman sa Turbo tsaka sa DRP. Nakapwesto naman. Yung kasi kabisado mga pangalan nila eh. Maraming malalakas. Dito talaga nagkakasubukan sa 201. Ito sa NGO, ito ang talagang tunay na PCC, labanan ng PCC. Kasi legal talaga na 201. Diyan malalaman kung sino talagang magaling na tuner. Mahirap. Marami kang i-google na oras tsaka araw. Sa pagbuo kasi ng makina, hindi naman basta-basta buo lang eh. Dapat talaga tiyagaan. Sipag at tiyaga. Sa boss, PCC, wala pang masyadong 1 taon. Baguhan pa lang kami sa PCC. Susubok lang sa para maka-experience dito sa NGO Philippines. For them, the feeling of racing on the so-called Premier Drag League is just as good as winning the podium. Achieving the title of a PCC Master is a bonus. Sa laro sana makasungkit o kaya makasabay man lang. Masaya na makapag nakasabay. Malalakas, boss. Tulad na lang niyang kay Bitik, Yolak, Alae, Motoplus. Yun, lahat sila, boss, malalakas. Di din man madali maggawa ng PCC kasi napakahirap din ng tonohan. Nililito kami sa sprocket, sa carb. Sa mekaniko naman, napapagtyagaan naman. Natsatsaga. All of this is nothing if you do not have
hard work, and dedication. Every tune and adjustment on the bike must be accurate. The rider must be consistent and precise. Some say that drag racing is not that difficult. We say not if it's NGO. It was a racing festival with 96 participants. The PCC Master class was divided into 2 days. Without further ado, PCC Master class, Day 1. Our next PCC Master prospect came from the north side of Luzon. They have a good reputation in the PCC Master class, for they have a couple of championships under their belt. Port carb CDI, tapos the rest, all stock na. Matinding labanan din, lalo na madaming sumasali, lalo na ngayon sa NGO. 96 entries, history, buong Pilipinas sumasali, dumadalo dito. Pinakamalaking karera dito sa Pilipinas. Yung biyahe namin from Pangasinan, 7 to 8 hours. Ito, sumusubok pa rin kasi mahirap talaga magpatuloy ng motor, lalo na madaming malakas. Tulad ng sila Bitek, sila Yolak, sino pa ba? Timalae, Odo Racing. Madami naman malalakas dyan, halos lahat sila. Tutulin. Walang madali kasi napakaano talaga. Nakadepende rin yun sa racetrack, sa testingan, maganda oras mo, pagpunta dito, magbabago, panibagong adjustment na naman sa motor. Tsagaan sa pagtutono, focus sa carburetor, sa sprocket, tsaka kineti din talaga. Dapat kondisyon, tsaka matyaga din magtuno. A large number of entries means a new breed of riders. PCC class is also known as beginner class. Many of the top drag race riders today were honed from the PCC class. Let's check some of the beginner riders and top class riders battling for the PCC Master title. May thrill ang laban sa PCC. Talagang kakaba-kaba. Di pwedeng basta-basta yun Kailangan pagandaan. Medyo mahirap po magpatulan sa PCC. Lalo pagkagaol sa oras. Depende rin sa panahon. Pagka sumasangayon ng panahon, doon lang nakakapag-oras. Pagka pangit ang panahon, tenga. Kaya mahirap magpatulan. Nandyan sila Bitek, Yolak, Alae. Yan, marami sila. May hambing sa sobrang dami. Iba't ibang lugar. May andyan ng Mindanao. Not known to many, but there are top drag racing riders from Mindanao, all waiting
for the chance to go to the big league. In this case, NGO Philippines. Check out our next rider, repping Mindanao. Lumaro sila Mike Works doon sa amin, sa Mindanao. Doon nila ako na-discover. Pro riders may choose any teams they will ride for. This one, a Mindanaoan rider working with a mechanic from Luzon. Doon nila ako nakilala, na lumaro sila doon. Simula nun, binababan lang ako dito. Bali, ngayon may laro ako sa PCC. Ang sinasakyan ko, Mike Works, Exact B. Port, carb, CDI. Pero maraming matulin sa PCC. Lalo na ngayon, maraming entries. 96 ata. Baka makachamba, ganyan. Maka-podium, kahit podium lang. Makakasabay lang, okay na sa amin. Makadikit lang sa malalakas. One of the finest rider in Mindanao, honored to be present at the NGO PCC Masters. Only time will tell that all of the teams from Mindanao be present at NGO. Arson from Cavite. Unang-una, stock parts. Port carb CDI lang talaga ang allowed. Mahirap din. Kailangan mong patulinin. Maraming malalakas. Andito yung halong kaba at exciting. First time ko ngayon lumaro sa legal eh. Tingnan na lang kung lulusot. Mas safe dito sa legal. May ilaw. Kailangan tsumempo sa ilaw. Most of drag racers in the Philippines are performing illegal drag races on the streets. Given that we do not have a legal drag track in our country. When NGO Philippines started to organize legal racing, top teams and riders stopped racing in the streets and brought all the racing activities in a safe and most organized drag racing, NGO Philippines. Ang PCC ay port carb CDI. Tapos stock bore lang, gearings, allowed gearings. Tapos sa lahat na, stock na. Ang mga PCC kasi talaga namin dati, yung mga laro-laro pa ng mga pagal, mga lang yon, mga 5 carb CDI lang talaga ang PCC dati. Kumbaga, ang PCC ngayon, simula lang sumalang sa legal race, naging port carb CDI na siya. Kumbaga, sa larangan ng laro, sa lahat ng category, isa sa magandang laban to. Dati, panay pwesto, second, champion, third, ganun. Inaabot lang din ang swerte. Sa laro ngayon, napakaraming malakas. Halos lahat. Ako, malakas na sa akin pero hindi ko masabi kung malakas talaga ako. Sa dami ng naka-entry ng malalakas. Patas, napakaganda. Lalo na sa ginawa nilang live na bracketing. Doon pa lang talagang wala na masasabi. The best talaga NGO. Mahirap din kasi kami nagtotono na kami rito. Halos 4 na araw na kami sa BRC. Walang uwian. Makuha lang namin yung pinakagusto namin best. Minsan, nalilikuan pa kami ng valve. Hindi mo rin masasabi mangyari sa motor, sa makina. Mas maganda kasi mas malapit kami. Mas madali kaming mag-adjust at nakapagtono ng ayos. 2 weeks before, totono na kami dito, BRC. Location is a factor on engine performance. If you tune your engine different from the place where the racetrack is, it will not perform to its full potential, as the air variables will be different. What if you are from the place where the race will be held? Does that mean you are the champion? PCC po. Dahil po yung pinaka big event ngayon sa bawat palaro eh. Lalo na ito, NGO, magandang palaro dito dahil BRC. Napakadami. 96. Madami malalakas. Halos lahat nagsali yan ngayon. Racing at their home court, Team Alae has a bigger chance of tuning their race bikes
to its maximum performance. You'll know they're serious when they tune 2 weeks before the race. Ngayon lang kami umuno sa PCC. Ilang beses pa kami nasubok sa PCC. Ilang beses pa lang, hindi masyadong to sa pansin. Ano lang, port lang, stock na lahat. Marami lang, stock lang. May rules tayo na sinusunod sa ano. Like all competition, there are set of rules that needs to be followed. As for the PCC Master category, mechanics must adhere to required engine specifications, like the weight limit. They must pass the weight limit required for the category before and after the race. So what is Sport Carb CDI? Let's hear some explanation from the engine builders. Stock lang yung makina mo, dadagdagan mo lang ng ipoport mo yung head. Paliwanag natin yung porting. Ang porting kasi, dapat tama yung pagpoport. Diyan, sa PCC, diyan nagkakatalo talaga eh. Kumbaga sa porting, dapat may knowledge ka, may experience ka. Dalawa lang kasi pwede mangyari dyan eh. Pag pinort mo siya, tataas ang horsepower mo o bababa ang horsepower mo. Kaya napaka-importante ng porting. Base sa napag-aralan ko sa pagpoport, kailangan maingat ka. Konting mali mo lang, mababaliwala yung pinaghirapan mo. Kaya kailangan pag nag-port ka, maingat. Kasi pag na-overport ka, hindi mo makukuha yung best time na gusto mo. Saka yung takbo. Ngayon sa curve naman, napaka-importante naman yan yung tuning. Tuning naman dyan nagkakatalo eh. Marunong kang busisiin kung saan lalakas yung curve na yon. Kung ano yung tamang jettings, ano yung tamang hangin. Para lumabas yung potential ng makina mo. Tapos carb, 30mm, SWR. Then ang next natin, CDI. Ang CDI naman, marami namang brand ng CDI. Tulad yan, ito, CDI, gamit namin, Pits Bike. First time ka lang ako sasali dito sa NGO. Kaya sobrang excited ako na may pakita ko din yung skills ko, yung bilang isang professional racer. Madala ko pa rin yung performance ko sa mga ibang event. Hanggang dito, madala ko sana sa NGO. Sobrang exciting talaga nitong palaro na to eh. Biro mo, 96 participant. Kung makuha mo yung championship dito, Luzon, Visayas, Mindanao ang sumali rito. Talagang masasabi mo, ikaw na yung hari ng PCC dito sa Luzon. Sabi kong lahat talaga malakas. Lahat ng sumasali dito sa legal race, malakas. Sa tamang paggawa kasi, napapaloob din yung linis ng gawa mo. Dapat pulido ka. Kumbaga, pag gumawa ka kasi, dapat wala kang masasabing hindi po pwede na. Dapat talaga lahat ng gawa mo talagang very good talaga. Wala kang sasayanging pagkakataon. Para sa akin, hindi ganun kadali eh. Napakahirap palakasin. Ang isang motor na ganun lang ang ilalagay mo. Para ba siyang kulang na kulang. Kaya napaka-exciting magpalakas ng PCC kasi pag napalakas mo isang PCC, talagang master ka na tinatawag. We have new teams joining the PCC Master, and we still have the regular teams racing. Now, we have a returning team. We're talking about a team that have been racing since the early 2000s. Carport CDI, parang ganoon lang, yung mga lumang mga specs lang din yan na matagal na yung taga-category na yan eh. Ngayon, ginawa lang nila, nalagyan na ng carb. Kasi dati stock carb pa yun dati. Medyo mahirap din pagpalakas kasi halos pare-parehas na lang yung gumagawa. Kanya-kanya na lang ang tiyaga ng tono. Ganda mo yung port mo, ganoon. Kumbaga, salpak-salpak mo mga pyesa, dapat sigurado ka. Nagkakaiba na lang yan sa tono-tono na lang. Tsaka dapat magaling din yung rider na sasakay. Oo, kasi hindi pwede yung makina malakas. Dari mangyayari, kahit malakas yung makina mo, kung rider mo naman hindi magaling, wala din. Dapat isasabay mo yun, ikukumbay mo silang dalawa. Hindi dito ka manalo kasi marami sumasali, marami kang kalaban. 96 kami ngayon, sa dami. Mula kanina pa to, umaga hanggang ngayon, hapon na, PCC pa rin.
Dati parang Blade Wars. Luzon, Visayas, Mindanao na rin lumalaban ngayon. Gulong kadami. Gulong kalawak. Nasabik yung mga tao talaga doon sa 201 na yun. Sa umaba yung track. Kaya marami rin sumali. Sobra. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao sumasali. As we wait for the next PCC Master, let's hear a few words from the current title holder, coming from Team Yolac Racing, a top rider from Bulacan. Digmaan eh. 90 plus kami dito eh. Same set lahat. Pare-parehas may takbo yung motor, kaya swertihan na lang kung gagalingan ng rider, gagalingan din ng motor. Ako yung leading dito sa points, overall champion. Ano yun, kumbaga ito yung laban na pinakamadiin na puntahan ko ngayon. Kasi dati PCC 20, 30, ganun lang. Ngayon 90 plus eh. Talagang pag nanalo ka, napakasarap sa pakiramdam. History kasi madami kang tatalunin bago ka mapunta sa top, sa podium. Halos 3 months na kaming pabalik-balik sa Batangas. From Bulacan ako, puntang Batangas. Testing kami, pag di nakuha, balik ulit. Next week ulit, balik. Gastos at pagod ng team. Mahirap eh. Kasi stock lahat ng parts eh. Port carb, CDI lang gagalawin mo, tranny. Magneto, stock. Clutch, stock. Clutch spring at ano lang, lining lang ang pwede. Tapos carb, open naman. Napakahirap din makakapagpatuloy kasi nga, stock siya. Entries, 8 brackets. The first day of battle brought an upset to some and victorious moments to the others. It's a survival of the strongest in engine build and the fastest reaction time. Racing is all about being fast, but none is faster than the daylight. It was an all-day to night racing. All 96 entries cannot run in one day due to track restrictions. The race had to be postponed until the next day. Ito yung laban na mahirap tibagin kasi napakaraan malalakas. Kung sakaling magbubuo ka man at gusto mong magandang laban, dito ka sumali sa PCC. Simula ko kasi illegal. Yan, illegal talaga. Nakakuha lang ako ni Jack, para mga 2010. Sa nakikita ko sa mga mekaniko ko, hindi. Talagang dugot pawis nila para lang mapalakas yung mga motor. Siyempre, tulong na rin ng rider tsaka mekaniko. Kailangan kasi magka-connect sila eh, para mapatakbo ng maayos yung motor. Pag sinabing PCC, rider, pare-parehas kami ng
makina, pare-pares kami ng spec ng motor. Ngayon, kaya halos lahat malalakas, halos lahat magkakatakbo. Hindi gaya ng ibang category, may kanya-kanya tayong set sa PCC, isa kasi tayo ng set eh. A top prospect for PCC Masters, the 2018 NGO Philippines PCC Champion. 2018, unang lumabas si NGO, lahat ng leg, nakuha natin yung final leg para sa PCC overall champion. Siguro simula nung nilabas, mga 2017, napasakay na ako kay Bitek. Kasi karamihan sa motor namin dito, puro Raider. Ngayon, puro 25G na. Yung bagong pumapasok ng mga Raider, PCC lang ng PCC. Bukod sa budget meal na, hindi pa ganun kahirap ito, no? Marami, halos lahat kasi pare-pares naman ng PCC. Kung titingnan nyo yung takbuhan, pare-pares lahat, malalakas. Mga taga Visayas, may mga dayo, Gimaras, Iloilo. Baka mamaya, gulatin din tayo yan. Teams from Visayas traveled more than 24 hours just to experience NGO Philippines firsthand. These are also experienced drag racers from their hometown. They came to prove to themselves if they are worthy of the PCC Master title. TTRT Racing Team mula sa Iloilo City. Land travel lang po. Tapos nag-arkila ng bahay sa Batangas. Dito na lang nagtuno kasi wala kami matutunuan doon. Puro huli ng mga Port carb CDI. Doon kasi sa amin sa Iloilo, yung PCC doon, 5 carb CDI. Wala namang laro doon, kaya nagdesisyon kami maglaro ng NGO sa PCC na Port carb CDI. Mahirap kasi malaking adjustment eh. Mag-iiba ka ng head. Ayun, nag-upgrade kami para makapaglaro. Dati kasi pure stock yun, kaya ayun, binuo namin PCC, pinort lang, tapos nilaro na. MRT, sina Imalos, sina Umang, mga taga Visayas sa Iloilo tsaka Gimaras. Gimaras Island, Team URP tsaka Himalos. Sumagi kami sa PCC, sir, para masubukan po yung kategory nila dito kasi iba rin po sa Visayas. Sa Visayas kasi 5 carb CDI lang po doon. Dito naka-port po yung PCC nila. Gusto namin subukan kung makakaya din po ba namin sabayan yung taga Manila. First time po namin sumagi dito sa NGO sa kategory na PCC, sir. Bagi from Guimaras, sir, nagbiyahe kaming Roro papuntang Iloilo. Tapos by land kami Iloilo to Katiklan. Mga ilang hours, 6 hours ata. Tapos Katiklan to Batangas, 12 hours na barko. Mga 24 hours din, sir. 24 hours of travel just for a race. It's not just racing, it's NGO Philippines. Para sa akin, sir, mahirap po yung PCC, sir. Mas mahirap pa kesa sa mga 25G kasi stock parts siya, sir. Wala kang masyadong pwedeng gagawin. Diskarte na lang talaga. Pagtutuno, tsaka rider mo talaga. Isa tayo sa tinaguriang talagang PCC Master. Karangalan yun para sa team. Gusto ko yun, PCC Master. Maging master ka rin, kilalanin ka rin. Isang malaking karangalan yun kung matatawag tayong PCC Master. Siyempre, kahit naman sino, gusto yun. Oo naman, lahat naman ay nangangadi, maging PCC Masters. If you perform with whatever it is you do, you become great in it. Strive to be the best, and with repetition, it creates the master. The final 16 PCC Masters of NGO Philippines. From 96 down to final 16, and lastly, the top 4. From here on, most wins earns the title of PCC Master. At this point, Gawang Garahe is taking all the wins.
Team Garay. One more win and they will secure the championship for the PCC Master. Clear win for Team Garay. 3 straight wins. They showed top engine build performance and pro rider skills, which earned them the title of PCC Master. The battle for second place is also intense. Tons Racing versus Moto Plus. PCC Master result. Team Gawang Garay, champion. Tons ERT, first runner-up. Team Moto Plus, second runner-up. It may not mean anything to others, but for the teams who participate in NGO Philippines, they take it seriously and spend most of their time perfecting the craft for the title of PCC Master. You can tell by the fit, I'm a step on the field, I'm a look at the score, I'm a step on the court, I'm a hold your rings high, you a let the fans tell it, you a hold your trophies up, you a last one standing, you a champion, champion. Anybody winning, you a champion, champion, champion. Everybody winning, you a champion. 24/7, nothing in between. All of this golden and turn me a king. So be the greatest, you gotta compete. Hot like the sun, I'm bringing the heat. One verse when it can't stop. I was made to win, it was made as a copy. It's obvious, I body this. So if we top 10, I'ma top the list. Gotta do it for your team, put the city on the map. Never argue back, tell them look at the stats. No matter where you at, leave it all on the track. Cause winners gon' win and the losers gon' chat. Yeah, you can tell by my fit, I'm a step on the field, I'm a look at the score, I'm a step on the court, I'm a hold your rings high, you a let the fans tell it, you a hold your trophies up, you a last one standing, you a PCC Masters! PCC Master. Everybody winning, you a champion. Champion, champion. Everybody winning, you a champion. 24/7, nothing in between. All of this going to turn me a king. To be the greatest, you gotta compete. Hot like the sun, I'm bringing the heat. 24/7, nothing in between. All of this going to turn me a king. Fighting the battle to show my team. You know I'm a beast, so I gotta eat. Hard work, dedication. I'ma be the greatest. It's mine for the taking. Had to be patient. Hard work and dedication is the key to being the PCC Master. Until the next race, only here at the premier drag racing league, NGO Philippines. When you work for it, you know it. Gotta stay polished, so practice the hardest. You're not the greatest if you can be guarded. Gotta go harder, get wiser, be smarter. Start on the bitch, make your way to a starter. Once you a starter, go get you a ship. When you a ship, go and do it again. 24/7, nothing in between. All of this golden and turn me a king. To be the greatest, you gotta compete. Hot like the sun, I'm bringing the heat. 24/7, nothing in between. All of this golden and turn me a king. Fighting the battle and showing my teeth. You know I'm a beast, so I gotta eat.
Everybody is a champion, but there are only few masters. See you on the next Premier Drag Racing League, NGO Philippines.